Your Excellency, John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Ministers present. Waheshimiwa mawaziri mlioko hapa. Leadership of the Defence Forces. Waheshimiwa viongozi wa ulinzi na usalama. Honorable Permanent Secretaries present. Waheshimiwa makatibu wakuu mlioko hapa. And all other dignitaries. Na viongozi wengine mlioko hapa. Ladies and gentlemen, thank you very much. Nashukuru sana. Your Excellency, you've bestowed a great honour on the World Food Programme today to be able to come and meet and greet you and to brief you on what we are doing in your country in 2019. Mheshimiwa Rais, heshima kubwa sana kwa shirika chakula duniani WFP kuwepo hapa na kuweza kueleza kila ambacho tunakifanya hapa nchini Tanzania. I know how busy your schedule is, and for you to be able to make the time is a great honour, but I hope also it represents you see the importance of the partnership between your government and the World Food Programme. Ni heshima kubwa sana kwetu kwa Mheshimiwa Rais kuweza kutenga muda wako, pamoja na kwamba una ratiba ngumu sana, lakini hii pia inadhihirisha umuhimu ambao unaupa ushirikiano kati ya Tanzania na shirika la chakula duniani. Tanzania supporting the government for over 40 years. Shirika la chakula duniani limekuwepo hapa nchini likisaidia Tanzania kwa miaka kama 40 iliyopita. And in 2017 we launched our new country strategic plan. Na hapo mwaka 2017 ndipo tulipozindua mkakati mpya wa kitaifa hapa nchini. This single document represents all of the intended activities that we will undertake between 2017 and 2021. Na kuna waraka mmoja ambao unaonyesha shughuli zetu zote ambazo tutazifanya kati ya mwaka 2017 hadi 2021. And we've undertaken this in a way that really aligns with your 5-year development plan and speaks to where we as WFP feel that we can make the most significant contribution. Na mkakati huo unaendana na mipango yako ya maendeleo, na pia tunaona pale ambapo sisi kama WFP tunaweza kusaidia. There are 5 focus areas, and if you allow me, I'll just give you a summary of what's contained within our country's strategic plan. Kuna maeneo makuu matano, na kama utaniruhusu basi nitaweza kuyataja ili uweze kuona katika mpango huu kuna nini. As you may know, WFP is feeding all of the refugees that the Tanzanian government generously hosts. Kama unavyofahamu ni kwamba WFP ndio inalisha wakimbizi wote ambao wako chini ya UNHCR ambao wako Tanzania. We are supporting women and children, trying to strengthen the nutrition of the population in Tanzania. Tunasaidia pia wanawake na watoto ili kuboresha lishe kwa watu wananchi wa Tanzania. We are also providing technical assistance to TASAF, the government social protection system, trying to make that a more effective, more efficient program. Pia tunasaidia TASAF ili iweze kuwa na programu ambazo zina ufanisi zaidi na zenye tija zaidi. And we are also trying to encourage innovation happening here in Tanzania, importing innovations from outside and seeing how they can be scaled effectively in the country. Na tunaendelea kusaidia kuongeza ubunifu hapa Tanzania kwa kuangalia mifano yale ambayo yanatokea katika nchi zingine. But if I may, I think one of the most exciting areas that we are working at the moment is the support that we are doing through the Ministry of Agriculture and also some of the other ministries, trying to strengthen and enhance the role that smallholder farmers have in this country. Na mfano mzuri ni kile ambacho tunakifanya kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na wizara zingine ili kuweza kuboresha kile ambacho wakulima wadogo wanakifanya. It's estimated that 78% of your population is directly or indirectly involved in agriculture. Inakadiriwa kwamba 78% ya Watanzania wapo katika sekta ya kilimo. And yet at the moment it is contributing perhaps only about 30% to the GDP. So there's a discrepancy in the potential as opposed to what the contribution is at the moment. Lakini mchango wa sekta hii kwa pato la taifa ni 30% tu. Kwa hiyo kuna pengo hapo kati ya idadi ya wakulima na mchango kwa pato la taifa. So we are trying to work particularly with the smallholder farmers, increasing their understanding of good agricultural practices, trying to support them to minimize their post-harvest losses. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa karibu kabisa na wakulima wadogo ili waweze kutumia mbinu bora za kilimo, lakini pia kupunguza hasara baada ya mavuno. Improving access to affordable financing, which is a critical consideration. Kuwasaidia pia kupata misaada ya kifedha ambacho ni kitu cha muhimu sana. And then importantly, trying to identify markets for which the farmers are able to then sell their products. Lakini la muhimu zaidi ni kuwasaidia pia kuweza kuyatambua masoko ambapo wanaweza kuuza bidhaa zao. One of the key markets that we've identified is in fact WFP. Na soko kubwa ambalo tumeshalitambua ni sisi wenyewe WFP. You will recall when you met with David Beasley, the executive director, in July, you encouraged WFP to buy, and I am very pleased to report that in 2018 WFP procured 160,000 metric tons. Nakumbuka mwezi Julai tulimhamasisha mtendaji mkuu wa WFP kuweza kununua chakula hapa nchini, na mwaka jana walinunua tani za kimetriki 160,000. So in fact the contract that we signed this morning with NFRA is only a subsection of what we were able to achieve in 2018. Kwa hiyo mkataba ambao tumeusaini hapa leo ni sehemu ndogo kabisa kile ambacho tumeweza kukifanya kwa mwaka 2018. And what's exciting is that because of the geographic location of Tanzania and the demands that WFP has corporately throughout the region, both to the north, the west and the south, there is the potential, should all the circumstances play out, that we can increase this amount in 2019 and beyond. Na kulingana na mahali pa jiografia ambapo Tanzania ipo, kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kuongeza masoko upande wa kusini, upande wa magharibi na upande wa kaskazini. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa kama mambo mengine yote yakiwa sawa, tutaweza kuongeza sana mnunuzi wa bidhaa kwa mwaka 2019. Your beautiful country neighbors 8 other countries, and these are some of the countries that the World Food Programme has its largest operations. Na nchi ya Tanzania inapakana na nchi 8 ambapo WFP ina operesheni zake nyingi sana.
In Uganda, WFP is feeding 1 million refugees. Huko Uganda WFP inatoa chakula kwa wakimbizi milioni 1. In South Sudan, there are needs for over 5 million of the population. Na Sudan ya Kusini kuna mahitaji kwa watu milioni 5 wa huko. And of course, the Democratic Republic of Congo has constant needs, and the potential is that these needs will increase before they decrease. Na pia kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna mahitaji makubwa sana na yanaongezeka. So that just highlights how strategically important Tanzania is to WFP throughout the region, because it gives us a strong source of buying quality commodities and then moving them across the borders to our other operations. Hii inaonyesha kabisa kwamba Tanzania iko katika eneo la kimkakati kwa WFP kwa sababu tunaweza kununua mazao mengi na kuyapeleka kwa urahisi katika nchi ambazo zinazunguka Tanzania. It's estimated since 2010 WFP has spent or invested over $300 million buying and exporting commodities to the neighboring countries. Inakadiriwa kwamba tangu mwaka 2010 WFP imetumia dola milioni 300 kwa kununua mazao hapa na kuyapeleka katika nchi za jirani. And this gives us the opportunity to work very closely with many of the Tanzanian institutions and the ministries, offering technical support, trying to identify how we can streamline operations, identifying ways to make it more efficient and cost effective. Na hii inaonyesha namna gani tunaweza sasa kufanya kazi kwa pamoja na wizara na taasisi zingine ili kuoanisha mikakati mbalimbali ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kwa ufanisi zaidi. And I would like to take this opportunity to thank all of those institutions. I'd be fearful of trying to list them for fear that I will forget some, but I hope all of you recognize just how important your support to the WFP is for our humanitarian needs throughout the region. Napenda kuchukua fursa hii kushukuru taasisi zote ambazo zimekuwa zikishirikiana na WFP na nadhani mnatambua umuhimu au majukumu ambayo WFP inafanya katika kusaidia kutoa msaada wa kibinadamu. If I could just mention two. The first, of course, is the NFRA. We've worked with them to procure commodities, as we've seen this morning, but also we're looking to see how we can provide technical support to make their operations more efficient. Kwa kwanza ni ambaye amekuwa akifanya kazi kwa karibu nasi na tumeona hapa tukisaini mkataba na tunategemea kutoa msaada wa kiufundi ili waweze kuboresha operesheni zao. You know, the NFRA, along with the Tanzanian private sector, represents a fantastic source of commodity for WFP, and we want to strengthen this relationship, ensure that they are able to meet our needs, and equally we are able to support them into the future. NFRA pamoja na taasisi zingine ni chanzo kikubwa kabisa cha bidhaa hapa nchini na tunatarajia kuangalia namna ambavyo tunaweza kuboresha uwezo wao na kufanya kazi kwa karibu zaidi hapo mbele. The other institution I would like to mention at this point, of course, is the Tanzanian Rail Corporation, where this year we were able to create a new corridor from Dar es Salaam up to Mwanza, and then we loaded trains for the first time, I think, in 10 years onto ferries and sent them across to Port Bell in Uganda. Na mdau wa pili muhimu kabisa ni shirika la Tanzania ambalo sasa kwa mara kwanza tumefungua ushoroba mpya wa usafirishaji. Tumeweza kusafirisha bidhaa kutoka hapa hadi Mwanza na kutoka Mwanza hadi bandari ya Port Bell kwa mara ya kwanza katika miaka 10. We've now, since July, loaded 25 trains, and we are now looking to see how we can increase the capacity of TRC, because very importantly, it reduces our costs, it reduces the lead times, it makes the operations up in South Sudan and elsewhere more efficient, and equally we can see how we are strengthening the TRC itself. Tangu mwezi Januari tumeweza kusafirisha treni 25,000, kwa hiyo tunaangalia namna kuboresha hilo ili tuweze kupunguza gharama za usafirishaji kwa sababu tukitumia treni usafirishaji unakuwa ni gharama ndogo zaidi. But equally I could talk about the support we're getting from TBS, from the ports authorities, TRA, you know, all of your institutions are very critical, and where we can support or where we can bring them together to make the operations run more smoothly, we would welcome the opportunity to do so. Lakini tumeweza pia kufanya kazi na TBS na TRA, mamlaka ya bandari, na tunaangalia namna ya kuboresha utendaji wao, maeneo ambayo tunaweza kusaidia. So if you may, I'll take my leave, but really I don't think I've ever been more excited about working for WFP in a country such as I am in Tanzania because of the potential that I can see. It's not just feeding hungry people, but really making an investment in the country. Nina furaha kubwa sana kufanya kazi katika Tanzania. Nimefanya kazi katika nchi nyingi, lakini kufanya kazi Tanzania nimefurahi sana kwa sababu sio tu fursa ya kulisha watu, lakini fursa ya uwekezaji pia. And with the strong leadership that you are offering and then the support of your key ministries such as agriculture, industries, transport, I'm very optimistic that 2019 will be a stellar year for the collaboration between Tanzania and WFP and will really set the foundation for even greater things into the future. So thank you very much. Na ninaamini kabisa kwa uongozi wako thabiti na ukisaidiwa na mawaziri wako, waziri wa kilimo, waziri wa viwanda, waziri wa usafirishaji, tutaweza kufanya kazi kwa pamoja katika mwaka 2019 na inaweza kuwa ni mwanzo wa mashirikiano makubwa kabisa kati ya WFPO na Tanzania. Thank you so much all of you. Nashukuru nyote.